in a bid to increase pressure on the government over the issue of illegal mining taking place in the state of Goa. A state-level delegation of the State Bharatiya Janata Party has resolved to call upon the President of India, Pratibha Patil, in Delhi on November 3rd, asking her to probe the illegal mining issue through a special investigative team. A delegation of the Goa State BJP is scheduled to meet President of India on 3rd November along with central BJP leaders to urge the President to investigate the state illegal mining issue through retired judge or senior retired officers. The leaders took the decision as no action was initiated by the state nor the central Congress-led government. आमचे म्हणणे आसा की स्पेशल इन्व्हेस्टिगेटिव्ह टीम जी आसा ती गोंयच्या या खाण घोटाळ्या खातीर गोंयच्या खातीर आसची आणि तातूंत न्याय समजा सपोज आमचे हे आसात जजीस रिटायर्ड जजीस समज आसात ते आसपाक जातात रिटायर्ड ऑफिसर्स बऱ्या पद्धतीचे आसात एक्सपर्ट्स तातूंतले जाणकार आसात तांची टीम करची क्रिमिनल तातूंतले आसात तातूंतले कोण पुलीस ऑफिसर्स रिटायर्ड आसात तांची घेवन करची एक्झिस्टिंग ऑफिसर्स आसात पण हे सरकारान ठरोवचें आणि एक वेगळ्या पद्धतीची ही चौकशी जावपाक जाय अशी आमची मागणी आसा. Meanwhile, BJP spokesperson Rajendra Arlekar blamed the Kamath-led government along with the Civil Supplies Minister Joseph Philip for not forming a coordination committee of the oil companies' officials to resolve the major crisis of oil commodities in the state. वास्कोतली नाफ्ताची पायपलायन फुटल्या उपरांत फुडें कितें कितें जातलें हाजो अंदाज हांगासरले एडमिनिस्ट्रेशनाक येवंक ना काय कितें आयलो जाल्यार तुमी ताचेर कितें एक्शन घेतली तर हे एडमिनिस्ट्रेशन हातीर हात घालून शांतपणान बसून रावले. हांगासर आयओसी हिंदुस्तान पेट्रोलियम आणि भारत पेट्रोलियम अशे 3 सरकारी ऑयल कंपनीज आसात तांकां एकठांय आपोवन तांची कोऑर्डिनेटिंग कमिटी करपाची गरज आशिल्ली ती करूंक ना.